போற அந்த chapter time. Okay, time. So by studying this lesson you will be able to, so நாங்க ஒவ்வொரு லெசன் படிக்கும் போதும் அதுல நாங்க என்னென்ன விஷயங்களை நாங்க என்னென்ன விஷயங்களை வந்து ப்ராசஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம். In that, by studying this lesson you will be able to understand the reason for the difference in time in two different places on earth at the same instant depending on their location. So here first one, understand the reason. We are going to understand the reason for the difference in time in two different places in the world, in the earth. நாங்க earthல வந்து two different countries la irundha maayinda we can find out the difference between the time. நாங்க டைம் க்கு இடையில உள்ள டிஃபரண்ட் நாங்க பாப்போம். here நான் இப்ப ஸ்ரீலங்கால இருக்கிறேன், இன்னொரு ஆள் வந்து லண்டன்ல இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னா அவங்க எனக்கும் லண்டன்ல இருக்கிறாங்களுக்கும் இடையில வந்து டைம் டிஃபரெண்டா இருக்கும். சோ அது ஏன் டைம் அப்படி டிஃபரெண்டா இருக்குது, டைம் அப்படி டிஃபரெண்டா இருக்கிறதுக்கு ரீசன் என்ன, எப்படி அந்த டைமை டிஃபரெண்ட் ஆக்குறாங்க, அதுக்கும் எங்களோட குளோப்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு அந்த லைன்ஸுக்கும் என்ன கனெக்ஷன் இருக்குது. ஸோ அந்த விஷயங்களை தான் நாங்க இந்த டைம் என்ற பாடத்துல பார்க்க போறோம். ஸோ ஆல்ரெடி நாங்க கிரேட் 6-7ல வந்து international time, standard time, ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டைம், how to write the standard time, நாங்க ஒரு டைம் வந்து எப்படி நாங்க ஸ்டாண்டர்ட் டைமா எழுதுறது, ஸோ ஏஎம் நாங்க எப்படி எழுதுவோம், பிஎம் நாங்க எப்படி எழுதணும், ஸோ இதெல்லாமே வந்து நாங்க கிரேட் 6 எங்களோட சின்ன கிளாஸ்ல ஆல்ரெடி we are studied. ஸோ அது பேசிக், அது முடிஞ்சுது. இப்போ நாங்க அதை யூஸ் பண்ணி how to find the difference in time in two different places on earth. So second one, calculate the standard time at a given location using the time zone. So we have a time zones. நாங்க அதெல்லாம் பார்ப்போம். டைம் ஜோன்டா என்ன, ஸ்டாண்டர்ட் டைம்டா என்ன, நாங்க எப்படி கல்குலேட் பண்றது. இப்போ நாங்க இங்க எனக்கு இப்ப ஸ்ரீலங்கால இன்ன டைம், ஸோ இதே இந்த டைம்ல இன்னொரு கண்ட்ரில என்ன டைமா இருக்கும் அப்படின்றது நாங்க எப்படி கல்குலேட் பண்றது என்ற விஷயத்தையும் நாங்க டைம் இந்த சப்ஜெக்ட்ல பார்க்க போறோம். ஆஃப்டர் தட், ஐடென்டிஃபை த இன்டர்நேஷனல் டேட் லைன் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த சேஞ்ச் ஆஃப் டேட் அசோசியேட்டட் வித் இட். ஸோ டைம் சேஞ்ச் ஆகினா ஆட்டோமேட்டிக்கா டேட்டும் சேஞ்ச் ஆகும். டைம் சேஞ்ச் ஆகும். இப்ப 12 o'clock மிட் நைட் வந்தா ஒரு இடத்துல வந்து 12 o'clock பிஃபோர்வா இருந்தா அது அந்த டேட்டா இருக்கும், ஆஃப்டர் வேற டேட்டா மாறும். ஸோ டைம் சேஞ்ச் ஆகும்போது இஃப் தட் கேஸ் டேட்டும் சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ அந்த டேட்டை நாங்க எப்படி கல்குலேட் பண்றது. அடுத்தது, ஐடென்டிஃபை த டேட் லைன், இன்டர்நேஷனல் டேட் லைன். ஸோ ஐடிஎல், இன்டர்நேஷனல் டேட் லைன் அப்படின்னா என்ன, டைம் ஜோன்டா என்ன. அஷ்டுக்கு என்ன பிரச்சனை, அஷ்டுக்கு ஃபஹாதுக்கெல்லாம் என்ன, between England and Sri Lanka begins at 2:30 p.m. Okay, England time at Lord's Cricket Ground and will be telecast live. So you will be able to watch this match from 8 p.m. onward in Sri Lanka time. So England la 2:30 p.m. live நடக்கிற ஒரு மேட்சை நாங்க ஸ்ரீலங்கால லைவ்னு சொன்னா அங்க நடக்கும்போது இங்க டெலிகாஸ்ட் ஆகிறது. இப்போ ஆல்ரெடி வந்து ஐபிஎல் மேட்ச் போயிட்டு இருக்குது. ஸோ துபாயில நடக்குது அந்த ஐபிஎல் மேட்ச். ஸோ துபாய் டைமுக்கும் எங்கட டைமுக்கும் ஒரு மென்ஷன் பண்ணி ஒரு டைம் தாராங்க அங்க. சோ இங்க 2:30க்கு அங்க மேட்ச் நடக்குதா இருந்தா அதே மேட்சை நாங்க ஸ்ரீலங்கால டெலிகாஸ்ட் ஆகும் 8 p.m. சொன்னா அந்த டைம் கேப் வந்து எப்பயுமே மெயின்டைன் ஆகி கொண்டிருக்கும் இங்கிலாந்து அண்ட் ஸ்ரீலங்கா. 5:30, 5.5 hours டிஃபரண்ட் வந்து எப்பயும் ஸ்ரீலங்காக்கும் இங்கிலாந்துக்கும் இருக்கும். ஓகே, நாங்க அடுத்தது பார்ப்போம். According to the above news item, the Sri Lanka is 8 p.m. when the time in England is 2:30 p.m. on the same day. Or the same day la அங்க 2:30 இருந்தா ஸ்ரீலங்கால 8 p.m. இருக்குது. அது எப்படி பாசிபிள், அந்த டைம் எப்படி கல்குலேட் பண்றாங்க, எப்படி வந்து ஒவ்வொரு கண்ட்ரியும் அந்த டைமுக்கு ஏத்தபடி அந்த டைம் வந்து எப்படி வந்து கண்ட்ரோல் ஆகுது, இதைதான் நாங்க இந்த பாடத்துல பார்க்க போறோம்.
it is clear that is the time can be different in two different places on earth at the same instant. So ஒரே நிகழ்வு ஒரே விஷயம் எங்களோட வேர்ல்டுல எங்களோட குளோப்ல டூ டிஃபரெண்ட் டைம்ஸ்ல வந்து நடக்குது. Let us consider why the time is different at different location on the world at the same time. நாங்க அதை தான் இப்ப பார்க்க போறோம். அதைத்தான் நாங்க இப்ப கன்சிடர் பண்ண போறோம். ஏன் அப்படி டைம் டிஃபரெண்டா இருக்குது. The earth complete one rotation around it axis. So எங்களுக்கு தெரியும் எங்களோட குளோப் ஒரு எக்ஸிஸ்ல வந்து ரொட்டேட் ஆகுது. ஸோ அந்த எக்ஸிஸ் வந்து எப்பயுமே ஸ்ட்ரெயிட்டா இல்ல 23 டிகிரில வந்து சாஞ்சி இருக்குது. ஸோ அதுல வந்து வெர்டிக்கலா வந்து நிறைய லைன்ஸ் இருக்குது, அதாவது இமேஜினரி லைன்ஸ் இருக்குது. அது மாதிரி ஹொரிசான்டலா நிறைய லைன்ஸ் இருக்குது, 0 பாயிண்ட் இருக்குது, கிரீக் லைன் இருக்குது, நார்த் போல் இருக்குது, சவுத் போல் இருக்குது. இதெல்லாம் நீங்க ஆல்ரெடி படிச்சுக்கிறீங்களா? அந்த குளோப்ல உள்ள லைன்ஸ் எல்லாம் நினைக்கிறேன் கிரேட் 6ல உங்களுக்கு சயின்ஸ்ல வரும். அப்படியாண்டு நார்த் போல், சவுத் போல், கிரீக் லைன். Teacher, latitudes and longitudes I already studied in geography. Geography, yes. In grade 7 geography, teacher. Grade 7 geography, latitudes. So மெயின் திங் வந்து இங்க அதுதான் latitudes வச்சு அந்த longitudes வச்சு தான் இங்க டைம் வந்து ஒவ்வொரு பிளேஸ் டு பிளேஸ் ஒவ்வொரு 15 டிகிரிஸுக்கு வந்து அது வந்து எர்த் சைட்ல எங்கட ஈஸ்ட் சைட்ல வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும், அது மாதிரி வெஸ்ட் சைட்ல வந்து எங்களுக்கு டிக்ரீஸ் ஆகும். இதைத்தான் நாங்க இனி ஒவ்வொரு இந்த டைம் ஃபுல்லா நாங்க பார்க்க போறோம். ஸோ த எர்த் கம்ப்ளீட் ஒன் ரொட்டேஷன், ஒரு ஃபுல் ரொட்டேஷன் சுத்துறது வந்து அரவுண்ட் இன் எக்ஸிஸ் எவ்ரி 24 ஹவர்ஸ். ஸோ அதோட எக்ஸிஸ்ல வந்து ஒரு ஃபுல் ரவுண்ட் சுத்தி முடிகிறதுக்கு 24 ஹவர்ஸ் ஆகும். அதான் நாங்க 1 டே அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்றோம். ஸோ அந்த எர்த் வந்து அப்படி ஃபுல்லா சுத்தி வர எங்களுக்கு தெரியும் 360 டிகிரி 360 degree one rotation, full rotation. So 360 degree is equal 1 day. This axis is a diameter of the earth. இதைத்தான் நாங்க வந்து இந்த எக்ஸிஸ் தான் நாங்க சொல்லுவோம் diameter. எங்களுக்கு தெரியும் diameter என்ன, ஒரு சர்க்கிள்ட ஒரு எண்ட்ல இருந்து அடுத்த எண்டை நாங்க நினைச்சு அதான் அதுல diameter நாங்க சொல்லுவோம். Yes. So the two end points of the axis are called North Pole and South Pole. So on the axis there, north side end of the north side we call North Pole. End of the south side we call South Pole. So we know that North Pole and South Pole. Okay, then the direction in which we observe the sunrise is called the east and the opposite direction is called west. We all know. இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் ஒரு globe இருக்குது, globe the north side North Pole, end of the axis North Pole. Here south side end of that axis South Pole. So எங்களுக்கு எப்பயும் sunrise ஆகிறது east க்கு opposite west. The direction toward the North Pole is called north and the direction toward to South Pole is called south. Okay. Here, the hemisphere with the North Pole as its topmost point is called Northern Hemisphere. So எங்களுக்கு தெரியும், இங்க பாருங்க உங்களுக்கு ஒரு பிக்சர் ஒன்று இங்க இருக்குது. North Pole mention பண்ணிக்கிறாங்க, South Pole here also mention. Center this horizontal plane, the center of the earth, that equator that we call equator. Equator க்கு north side ல இருக்கிற அந்த அத நாங்க சொல்லுவோம் northern hemisphere. southல இருக்கிறது நாங்க சொல்லுவோம் southern hemisphere. Okay, here the most point is called northern. இந்த லைன்ஸ் தான் நாங்க சொல்லுவோம் latitudes. இந்த மாதிரி வரும், அதாவது ஈக்குவேட்டருக்கு பெரலலா வர அந்த லைன்ஸ் தான் நாங்க சொல்லுவோம் latitudes. ஓகே, ஆல்ரெடி நீங்க படிச்சிருப்பீங்க latitudes longitudesனு நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ ஈக்குவேட்டருக்கு பெரலலா வர அந்த லைன்ஸை நாங்க சொல்லுவோம் that imaginary circle that earth surface which are parallel to the equator are called lines. Constant latitudes.
Latitudes is an angle which range from 0 degree at the equator to 90 degree north or south at the pole. So எங்களுக்கு தெரியும் equator centerல இருக்குது. ஸோ இங்க இருந்து 90 டிகிரியில இப்ப இவங்களுக்கு நாங்க அப்படி சென்டர்ல ஒரு கோடு போட்டா ஸோ 90 டிகிரி எண்ட்ல இருக்கிறது மேலே இருக்கிறார் நார்த் போல், கீழே இருக்கிறது சவுத் போல் அப்படின்னு நாங்க சொல்லுவோம். ஓகே, it used to specify the location of the place on earth. When the earth rotates around in axis, எங்களோட வேர்ல்டு வந்து ஒரு எங்களோட குளோப் வந்து ஒரு சுத்திச்சு அப்படின்டா, the side exposed to the sun receives sunlight and hence experiences daytime while the other side experience night time. ஸோ எங்களோட குளோப் வந்து ஒரு முறை வந்து ஒரு எக்ஸிஸ்ல வந்து 360 டிகிரில வந்து ரொட்டேட் ஆகும்போது சன்லைட் பக்கம் இருக்கிற அந்த சர்ஃபேஸ் ஃபுல்லா டே டைமா இருக்கும், ஆப்போசிட் சைடு வந்து நைட் டைம். உங்களுக்கு தெரியும், இதெல்லாம் சின்ன கிளாஸ்ல நீங்க ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க. அது மாதிரி அப்படியே சுத்தி அடுத்த சைடு வரும்போது அந்த சைடு வந்து டே ஆயிருக்கும், மற்ற சைடு நைட் ஆயிருக்கும். ஸோ ஒரு 360 டிகிரி, அதாவது ஒன் டேல வந்து ஒரு கண்ட்ரி ஒரு சைட் கண்ட்ரி ஃபுல்லாவே நைட் டைம், ஒரு சைட் கண்ட்ரி ஃபுல்லாவே டே டைமா இருக்கும். ஒரு 24 ஹவர்ஸ்ல ஒரு டே டைம் அண்ட் ஒரு நைட் டைம் வந்து நாங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம். Therefore, the time is the different places on earth may be different at the same instant. ஒரே இன்ஸ்டன்ட்ல நீங்க ரெண்டு டிஃபரெண்ட் டைமை நீங்க வந்து ஃபைண்ட் பண்ணலாம். இப்போ நீங்க லாங்கிடியூட்ஸை பத்தி படிக்க போறீங்க. லாங்கிடியூட்ஸ் மீன்ஸ் that imaginary semicircles on the surface of the earth connecting the north pole and south pole with the same center as the center of the earth is called the line of longitudes. Longitude is the angular distance usually measured in degrees which is used to specify the east-west. So east-west position of a location. Longitudes vary from 0 degree to 180 degree eastward, from 0 degree to 180 degree, minus 180 degree, plus அதாவது இங்க எப்படின்னு சொன்னா பாருங்க சில்ட்ரன், இதுதான் சென்டர்ட ஈஸ்ட் சைடு 0 to plus 180 டிகிரில வந்து டிவைட் ஆகும். வெஸ்ட் சைடு 0 to minus 180 டிகிரில வந்து டிவைட் ஆகும். West 0 degree line of longitude which pass through the Greenwich, England. So அந்த 0 degree அந்த லைன் வந்து எங்க வந்து cross ஆகுதுன்னு சொன்னா இங்கிலாந்து கிரீன்விச் என்ற சிட்டில வந்து அது cross ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா அதெல்லாம் ஒரு இமேஜினரி லைன்ஸ் தானே. ஸோ அங்க cross ஆகுறதால தான் அந்த லைனை நாங்க சொல்றோம் கிரீன்விச் லைன். நாங்க சொல்றோம் கிரீன்விச் மெரிடியன் லைன் அப்படின்னு நாங்க சொல்லுவோம், கிரீன்விச் மெரிடியன் லைன். ஸோ ஹியர் நீங்க வந்து இந்த பிக்சரை பார்க்கலாம். நீங்க அந்த பிக்சரை பார்க்கலாம். Excuse me, teacher. May I ask you something? Okay. I know how to read maps, okay, but when reading the maps, they give the location through the geographical location, right? They indicate minutes also there. I really don't understand that, because latitudes and longitudes are used in map reading. Yes, map reading, yes. Map reading la use பண்ற that imaginary lines that not real, okay? Yes, I know, teacher, but when giving the location, they also give the specific time from the equator and whether it is north or south of the equator. That is okay, but the time is what confuses me. அதுதான் நாங்க இப்ப படிக்க போறோம். அந்த டைம் தான் எப்படி நாங்க அந்த ஈக்குவேட்டரை வச்சு அந்த கிரீன்விச் மெரிடியன் லைனை வச்சு தான் எப்படி நாங்க டைமை கால்குலேட் பண்ற விஷயம் தான் நாங்க இனி படிக்க போறோம். ஓகே, இப்ப படிச்சுட்டு போகலாம் உங்களுக்கு விளங்கும். Here, so that
the earth is a spherical object. Okay, what is the angle of the vertical axis of the globe with north direction? So எங்களுக்கு தெரியும் எங்கட globe வந்து straight இல்ல just slice வந்து ஒரு சின்ன சரிவுல தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நாங்க பாப்போம். அதோட டிகிரி என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. அந்த axis the what is the vertical axis of the globe? What is the vertical axis of the globe? So that we know 23.5 degree. Okay, what is the name given to upper part of the globe? Upper part of the globe, that North Pole. Teacher, SMS. Yes. excuse me, teacher. Yes, tell. Actually, it's not the poles. They're asking the upper parts, actually. So the Earth is divided into two parts. One is the northern hemisphere and one is the southern hemisphere. Southern hemisphere, yes. But Hemisphere, here, teacher. hemispheres, but Yes. that here they ask about the poles. Okay. நாங்க மேல நார்த் சைடுல இருக்கிறத நாங்க சொல்லுவோம் நார்த் ஹெமிஸ்பியர், சவுத் சைடுல இருக்கிற பாட நாங்க சொல்லுவோம் சதர்ன் ஹெமிஸ்பியர். சோ ரெண்டு பேரையும் டிவைட் பண்ற அந்த இமேஜினரி லைனுக்கு நாங்க சொல்லுவோம் ஈக்குவேட்டர். ஓகே, ஈக்குவேட்டர். Circles on the south surface on the earth which are parallel to the equator. Equatorக்கு parallel இருக்கிற south sideல இருக்கிற அந்த latitudesக்கு பேர் நாங்க ஆல்ரெடி நான் சொல்லிக்கிறோம். Latitudes means பாருங்க இங்க காட்டிக்கிறேன் பிக்சர்ல டீச்சர். Here globe, okay, north pole, south pole. So equatorக்கு மேல இருக்கிற அந்த ஏரியாவை நாங்க சொல்லுவோம் northern hemisphere. Here southern hemisphere. northern hemisphereல இருக்கிற அந்த சர்க்கிள் குளோபுக்கு மேல இருக்கிற அந்த லைன்ஸ் நாங்க சொல்லுவோம் northern latitudes. கீழே இருக்கிற நாங்க சவுத் ஏரியால இருக்கிற இந்த லைன்ஸ் நாங்க சொல்லுவோம் southern latitudes. சோ இது எல்லாமே வந்து ஈக்குவேட்டருக்கு பேரலலா இருக்கும். அதாவது பேரலல்னு சொன்னா சமாந்தரமாக பேரலலா இருக்குது. சோ இதுல ஆக மேல நார்த் போலுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற ஆள நாங்க சொல்லுவோம் northern latitudes. சவுத் போலுக்கு நியர்ல இருக்கிறாங்க southern latitude நாங்க சொல்லுவோம். ஓகே, if equator 0 degree, which place is called southern latitude 90 degree, means it's near the southern pole. So that south pole. What is the imagined line passes through city on Greenwich Island? So first நாங்க பார்த்தோம் latitudes. Latitudes means that east to west, that lines இந்த இப்படி வரும். latitudes வந்தா இதுதான் எங்கட குளோப்னு சொன்னா இப்படி வரத நாங்க சொல்லுவோம் latitudes. இப்ப நாங்க பார்க்க போறது longitudes. that எங்களுக்கு தெரியும் இந்த பக்கம் ஈஸ்ட், இது வெஸ்ட். சோ ஈஸ்ட் சைட்ல இருக்கிறது நாங்க சொல்லுவோம் ஈஸ்ட் லாங்கிடியூட்ஸ், வெஸ்ட் சைட்ல இருக்கிறது நாங்க சொல்லுவோம் வெஸ்ட் லாங்கிடியூட்ஸ். சோ அதுல ஈஸ்ட் லாங்கிடியூட்ஸ்ல வர அந்த ஒரு லைன் வந்து இங்கிலாந்துல கிரீன்விச் என்ற சிட்டியால வந்து கிராஸ் ஆகுது. சோ அந்த லைனை தான் நாங்க சொல்லுவோம் கிரீன்விச் மெரிடியன் லைன். சோ அந்த லைன் தான் நீங்க சென்டர், அந்த லைன் தான் நீங்க சென்டர். சோ அந்த லைன்ல இருந்து ஈஸ்ட் சைட்ல போற ஒவ்வொரு லாங்கிடியூட்ஸுக்கும் இடையில டிகிரிஸ் இருக்குது. சோ 0 டிகிரிஸ்ல இருந்து 180 டிகிரி வரையும் ஈஸ்ட் சைட்ல பிளஸ்ல போகும். அது மாதிரிங்க உங்களுக்கு ரெட் கலர்ல காட்டிக்கிறாங்க பாருங்க, உங்களுக்கு இங்க ரெட் கலர்ல காட்டிக்கிற இந்த லைன் தான் கிரீன்விச் மெரிடியன் லைன். சோ தட் 0 டிகிரி. சோ இந்த 0 டிகிரில இருந்து ஈஸ்ட் சைட்ல போறது எல்லாமே 0 டு பிளஸ் டிகிரிஸ்ல போகும். +1 டிகிரி, +15 டிகிரி, +5 டிகிரி அந்த மாதிரி போகும். எங்கட ரைட் சைட்ல இருக்கிறது, சாரி லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கிற வெஸ்டர்ன் லாங்கிடியூட்ஸ் வந்து -0 டு -180 டிகிரி வரையும் போகும். So what is the angle of longitudes along Greenwich meridian? So
எங்களுக்கு magnitude தெரியும் அதுல பாகை கேக்குறாங்க. So what is the angle of the longitude along Greenwich meridian? So already நான் சொன்னேன் Greenwich meridian தான் center, so that's 0 degree. What are the longitude between 0 degree to plus 180? That eastern longitude, 0 degree to minus 180 degree, that we call western longitude. So நாங்க இப்ப பார்த்தோம் latitudes and longitudes. அடுத்தது நாங்க பார்த்திக்கிறோம் equator, north pole, south pole, north hemisphere, southern hemisphere. Okay, north latitudes and southern latitudes. So இதுவளவும் நாங்க இதுவரைக்கும் பார்த்திருக்கிறோம். அதாவது எங்கட குளோப்ல உள்ள imaginary lines. இந்த imaginary lines இன்க்ளூட் பண்ணி தான் நாங்க டைம் எப்படி கால்குலேட் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி நாங்க பார்க்க போறோம். You have that international date line. Okay, yes, what is the intersecting point of eastern longitude? So நாங்க பார்த்தோம் எங்கட earthல வந்து earth the longitudes இந்த side வந்தா eastern longitudes, இந்த பக்கம் வந்தா western longitudes. So here they ask what is the interesting point of the eastern longitudes 180 degree and western longitude 180 degree. So முன்னுக்கு வாரது வந்து 0 degree, அது அடுத்த சைடுல வாரது 180 டிகிரி ஆயிருக்கும். உங்களுக்கு விளங்குது, எங்க டொட் லைன்ல காட்டுறாங்க ஈக்குவேட்டர் பிக்சர்ல உங்களுக்கு டொட் லைன்ல காட்டுறது வந்து அந்த சைட்ல இருக்கு, அதாவது 0 to 180 டிகிரி ஆயிருந்தா இந்த பக்கம் மத்ததா இருக்கும். சோ இந்த சென்டர் இந்த அந்த சைட்ல வர அந்த 180 டிகிரி லாங்கிடியூட்ஸ் நாங்க சொல்லுவோம் international date line, that we call international date line. What is the abbreviation for the international date time? Abbreviation means that short form, that IDL, international date line. So IDL அப்படின்னு உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ண உங்களுக்கு தெரியணும், இன்டர்நேஷனல் டேட் லைனை தான் அவங்க மென்ஷன் பண்றாங்க. How we write longitude? Teacher, Yes, I'm sorry to interrupt, but I have heard that the IDL is not straight. It's actually yes, bent to prevent some countries from separating. yes. Not a straight line. That ideal line is not a separate line. அதான் நீங்க சொல்ல வாரீங்க. Yes, teacher. Yes, ideal line, not a separate line, that broke in that north pole to south pole. அப்படித்தானே வரும். Yes. So how we write longitude 28 degree, die to east to longitude 0 degree. So நாங்க டிகிரி வந்து மென்ஷன் பண்ணும்போது அது பிளஸ்ல வந்து அது எர்த் ஈஸ்ட் சைட்ல இருக்கிற லாங்கிடியூட்ஸா இருக்கும், மைனஸ்ல வந்து அவங்க வந்து அதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணா அது அதான் டிகிரி ஈஸ்ட். சோ வெஸ்ட் சைட்ல இருக்கிறது எல்லாமே மைனஸ்ல இருக்கும், ஈஸ்ட் சைட்ல இருக்கிற எல்லாமே எங்களுக்கு பாசிட்டிவ் இன்டகர்ஸா இருக்கும். ஓகே, in which direction the globe rotates? So எங்கட globe, எங்கட உலகம் வந்து எப்படி rotate ஆகுதுன்னு சொல்லுங்க. west to a, mic off பண்ணுங்க. East side is west side, so rotate like this. Okay, west to east, don't write the globe. So அது rotate ஆகிற side நாங்க சொல்லுவோம் west to east. Okay, which you stand toward But northern pole. நீங்க teacher, yes, when the tell. Earth is rotating west to east, we experience the opposite way. The Yeah, sun rises east, then it goes to east, west. west. We experience the opposite. We experience the opposite side, but globe rotate west to east, but we experience east to west. Sun east side la வந்து எங்களுக்கு rise ஆகி set ஆகும் west la. Okay, yes. So which is the time taken for the earth to rotate 360? So ஒரு rotate ல நாங்க already சொன்னோம்
ஒரு ரொட்டேட்ல வந்து 360 degree வந்து full rotation, so that we experience a daytime and nighttime full 24 hours, full 24 hours. Okay. So children, here you have a calculation. Okay, time to rotate 360 degree. So 360 degree it's equal 1 day. 1 day it's equals 24 hours. 1 day it's equals 24 hours. Okay. So that we are going to convert into minutes, 24 into 60. 24 into 60. So we know the time to rotate 1 degree. 1 degree means they start 0 degree. 0 degree la irundhe eppadi pogum 0 degree 1 2 3 இப்படி போயிட்டு 360 degree வந்து அது rotate ஆக போகுது. So 1 degree move ஆகினா எவ்வளவு minutes போகும்ன்றதை நான் calculate பண்ண போறேன். So 360 degreeக்கு வந்து 24 into 60 minutes. 24 நாங்க மினிட்ஸ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணினா 24 into 60. So 360 டிகிரிக்கு வந்து 24 into 60 minutes அப்படின்னு சொன்னா 1 degree அப்படின்னு கேட்கும்போது நாங்க என்ன செய்யணும் 360 ஆல டிவைட் பண்ணணும். ஸோ நாங்க 360 ஆல மினிட்ஸ் டிவைட் பண்ண we got 4 minutes. Answer become 4 minutes. So 1 degree rotate ஆக 1 degree move ஆகும்போது எங்கட குளோப் வந்து மொத்தம் வந்து ஒரு நாளைக்கு 360 டிகிரி வந்து ரொட்டேட் ஆகுது. ஸோ அதுல 24 hours. அப்படி 1 டிகிரி 36ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் 1 டிகிரி ரொட்டேட் ஆகும்போது 4 minutes. அதுக்கு எடுக்கிற டைம் வந்து 4 minutes. ஸோ எங்களுக்கு வந்து டிகிரி தந்தா அதுல மினிட்ஸ் எவ்வளவு மினிட்ஸ் ஆகும் அப்படின்றத எங்களுக்கு கால்குலேட் பண்ண இயலும். ஸோ 1 டிகிரிக்கு வந்து 4 minutes சொன்னாங்க. கொஸ்டின் கேட்கறாங்க 15 டிகிரிக்கு வந்து how many minutes we want, what is the time to rotate 15 degree of longitudes. So 15 degree means longitudes இப்படி தானே சுத்தும். So longitudes தான் நாங்க மென்ஷன் பண்ண போறோம். So 4 into 15 60 minutes. So இந்த calculation எல்லாருக்கும் விளங்கிச்சுதா? இந்த calculation எல்லாருக்கும் விளங்கிச்சா? இல்ல டீச்சர். புரியல. எங்கட உலகம் வந்து ஒரு ஃபுல் ரொட்டேஷனுக்கு வந்து 360 டிகிரி எடுக்கும். அப்படித்தானே? ஒரு ஃபுல் ஒரு ரவுண்ட ஃபுல் டிகிரி என்ன ஒரு சர்க்கிள்ட ஒரு குளோப்ட ஃபுல் சுத்தி வந்து 360 பாகை. அப்படித்தானே? சோ 360 பாகையில ஒரு குளோப் எங்கட உலகம் வந்து சுத்தினா தான் ஒரு நாள் முடியும். காலையில இருந்து திருப்பி அடுத்த நாள் காலையில வரும் வரையும் 360 டிகிரி சுத்தணும். ஸோ 360 டிகிரி சுத்தினா தான் 24 மணித்தியாலம் 24 hours வந்து எங்களுக்கு வரும். ஓகே, 24 hours நாங்க மினிட்ஸுக்கு மாத்திரம் இருந்தா என்ன செய்யணும், அது 60ஆல மல்டிபிள் பண்ணணும். அப்படித்தானே? அப்பதான் மினிட்ஸுக்கு மாறும். மினிட்ஸுக்கு மாத்தினாத்தான் நாங்க சோ 360 பாக சுத்துறதுக்கு வந்து எங்களுக்கு 24 மணித்தியாலம் போகுது. அப்படின்டா எங்களுக்கு வந்து 1 டிகிரி போறதுக்கு எங்களுக்கு எவ்வளவு நேரம் போகும், 1 டிகிரி சுத்த எங்களுக்கு எவ்வளவு நேரம் போகும்ன்றத நான் எங்கனே கால்குலேட் பண்றேன். சோ எங்களுக்கு இவ்வளவு மினிட்ஸ் வந்து 360 டிகிரிக்குண்டா 1 டிகிரியை பாக்குறதுக்கு நாங்க 360ஆல டிவைட் பண்ணணும் தானே. சோ 360ஆல நாங்க டிவைட் பண்ண 1 டேய 360 டிகிரியால நாங்க டிவைட் பண்ண we got 1 degree. we got ஒரு டிகிரியோட டைம் எங்களுக்கு தெரியும். சோ அப்படி நான் வந்து கால்குலேட் பண்ணும்போது 1 டிகிரி வந்து ரொட்டேட் பண்றதுக்கு எனக்கு 4 minutes பிடிக்கும். ஓகே, சோ 1 டிகிரி